Hello, Makle. Welcome to Simplified Minds. And in this video, we discuss about combination of cells in series and cells in parallel. So, in derivation example, so I will discuss on that. And Dilly, don't worry, I will discuss even the basics. So, what is internal, what is EMF, what is terminal voltage, what is internal resistance. In basics, because I discuss smartly, I always assume that you don't know anything, and I'll discuss the derivations. And usually, in a board exam, parallel derivation. So, when cells are connected in parallel, find the equivalent resistance and equivalent EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಯೂಶಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಂತರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿರೈವೇಷನ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಯು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮರ್ತೋದ್ರೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Again watch the video, understand everything, again write from beginning itself. It is very important, please follow this so that you will get full marks in your all the derivations. And also understanding tumba important, especially ee topic ಮೇಲೆ even competitive exam ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ cells are 10 cells are connected in series, 5 are connected in reverse, calculate EMF or something like that. ನೀವು CET ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ a lot of questions are there, and this question can be asked in combination with capacitors, and then even in case of resistors, where they can combine, they can give cells, 2-3 cells, they can give 2-3 resistors and 1 capacitor. So many things can be asked. So first artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is very very important. Okay, first let's directly come to this. First ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂಗಿರೋದು what is EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂತರ what is EMF ಮತ್ತೆ what is terminal voltage. EMF and a terminal voltage ಅಂತ there are some definitions. Don't worry about definition, let's try to understand. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಿ ಕಾಲ್ EMF ಅದ. ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ 1.5 volts. ಇದು 1.5 volt ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1.5 ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು EMF. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 1.4 volts ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ will get dropped inside the battery itself, because there is an internal resistance for the flow of electrons. Electrons flow ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್, ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 1.5 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 0.1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 1.4. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1.4. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 1.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು EMF. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ EMF ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. When no current is drawn, then it is 1.5. But if we connect some external resistance, then current will be drawn. Then electrons will start traveling from one terminal to other terminal. Therefore, some internal voltage will be dropped inside itself. So outside what you get is not fully. So that is called as terminal voltage. Basically, it's nothing but in case of closed circuit. Whenever there's a closed circuit is there, then we get basically terminal voltage completely ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? when closed circuit ಅಂದರೆ when current is drawn from the circuit, then the potential difference across the terminals is called as terminal voltage. And when there is no current is drawn from the circuit, that's open circuit, then the potential difference across terminals is called as EMF. EMF ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. EMF ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ we write it V. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಟೋಟಲ್ EMF E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically the terminal voltage, what you get, the voltage, the external voltage drop plus internal voltage drop, small voltage internal. So internal voltage, now basically if you want to write, you can write this I into capital R. We usually represent the external voltage as R and I into R. Internal voltage andre I into small r. Artha aita? So this is the basically expression for EMF, terminal voltage and the internal voltage. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂತರ
and a very good number of question can be asked, especially nimdu ididiyalva. We have this to find the internal voltage meter bridge applications idalva, we use many times to find the internal voltage, to find the EMF, lot of things. Okay, and also, and each chapter already I have done the previous Wheatstone Bridge andre and also I have done the videos on drift velocity, J is called sigma, N is called tau, N J sigma is called N is called tau by M. Ella direction madini. Please do watch all those videos. Okay. Now coming to here, first to example description baribeku. So this is an expression for basically when the two cells are connected in parallel, the expression for equivalent EMF and equivalent resistance ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and equivalent EMF when two cells are connected in parallel. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ you describe. What is describe you want, right? First you tell them consider the two cells with EMF E1 and E2 and the internal resistance R1 and R2 are connected as shown in the figure. You can name the name figure also, figure A ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You have to consider two cells with EMF E1 and E2 and the internal resistance R1 and R2 are combined in parallel as shown in the figure. ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? And this combination can be replaced with a single cell. This combination can be replaced with a single cell with EMF E equivalent and R equivalent as shown in the figure B. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ you can write the expression E equivalent is equal to V plus I into R equivalent. And now just now explain, so EMF must be equal to terminal voltage plus I into internal resistance ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? And from this expression we can say V is equal to E equivalent minus I into R equivalent. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ರೈಟ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ then it is very easy. Then it's very easy. So now we know that in parallel, so parallel ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ whenever current flows, okay, as going, so whenever current flows, this current split, so parallelly current split ಆಗುತ್ತೆ, voltage drop same ಇರುತ್ತೆ. Voltage will be same across these two, and parallel ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, series resistors connected in series and parallel, and series ಅಲ್ಲಿ current will be same. So we'll discuss series derivation ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ we'll take current as same. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು basically we know that in case of parallel combination, you can write that in parallel combination I is equal to I1 plus I2 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ once you write this, you have to get the expression for I1 and I2 using this. I1 is flowing in this cell. So from this we know that directly you can write, say basically you can write E1 equal to V plus I into R1. So we get from this I is equal to E1 minus V divided by R1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. E1 minus V divided by R2. So that is basically your I1. This is I1 alva. Okay. Similarly, we can say E2 equal to, E2 basically V plus I into R2. I2 into R2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ similarly I2 equal to E2 minus V divided by R2. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು therefore you can write, so I must be equal to I1 place ಅಲ್ಲಿ I'll write E1 minus V divided by R1, I2 place ಅಲ್ಲಿ E2 minus V divided by R2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ I ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ E1 by R1, so I'm just writing I is equal to E1 by R2 and E2 by R1. If you want, you can simplify further. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. So I'm just, let me first write like this. ಈ ರೀತಿ ನಂತರ ಇವೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. So these two, E1 by R1, and then afterwards we have plus E2 by R2 plus minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So I'll write minus out, ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, minus V fully out I can write 1 by R1 plus 1 by R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That must be equal to I ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ನಂತರ ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಐ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು I wrote expression in terms of V anta. So here I written in terms of I. So get in terms of V. Or you can even write in terms of I and you can compare. You just have to compare basically this equation with this equation. So ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, so I'm comparing in that way. Some books sometimes they write in terms of I or in terms of E equivalent, then they compare differently.
ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಗ completely shift the v this side. So v into 1 by r1 plus 1 by r2, that must be equal to e1 by r1 plus e2 by r2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? So v is equal to, from this I can write v is equal to, you bring this entire term this side, again out there, so you get e1 by r1 plus e2 by r2 and divided by 1 by r1 plus 1 by r2 minus I ideally I divided by 1 by r1 plus 1 by r2. This is the expression that you got for ವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 and 2 ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬಂದು ಇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಐ ಇದೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e1 by r1 plus e2 by r2 divided by 1 by r1 plus 1 by r2. If you want, you can write in the other way. So you can write this also as e1 r2 plus e2 r1 divided by, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ r1 r2 ಇರುತ್ತೆ. I'm just taking LCM. r1 r2 divided by, again you have here r2 plus r1 into r1 ನಿಮಗೆ r2 ಇರುತ್ತೆ. So you have to cancel this r1 and r2. So then simply it becomes for you now E equivalent will be equal to E1 R1 plus E2 R2 divided by R1 plus R2 or R2 plus R1 ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Similarly, so we get R equivalent from this expression. Similar, you can write similarly, comparing similarly. So R equivalent will be equal to 1 divided, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I into R equivalent. Look at here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ I into R equivalent. R equivalent place ಅಲ್ಲಿ I into R equivalent. So 1 divided by this much. ಅಂದರೆ 1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. If you want, you can write this also as, LCM table R1 R2 will go to numerator. So R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And then we got expression already. We got expression for E equivalent. We also got expression for R equivalent. So E equivalent ಬಂದು E expression and R equivalent ಬಂದು R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಡಿರೈವ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ E1 by R1 plus E2 by R2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ E1 R1 E2 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 means nothing. You can just remember in this way. Or and also you can write R equivalent is like this. Or if you want, you can write 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. I'm just writing it in the other way. So there's nothing. Sometimes it's good to remember in this way because ಎಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ I is equal to I1 plus I2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In the place of I1 we are getting the expression from here and I2 are getting expression from here. Then you substitute everything. It is nothing. It's very simple derivation. But ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀರಿ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, and then when you're writing the statement you write therefore sentences. We know that from parallel condition I is equal to I1 plus I2. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ, ಅದೇನು ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಂತರ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಂತರ ಈಸಿ ಬೇಜನ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀಗ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೌ. You can just look into this once, and as I told you, please ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸೊ ಐ ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಹಿಯರ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಜನ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್. ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ E1 and R1 and E2 and R2. Imagine current is going this direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ E1 and R1, E2 and R2. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೊಂದಿನಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಐ ಚೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, I same irutte. Even this is E2 and R2. I'm taking 3 points A, B. Again, whatever description here, description baribek new considered as cells, consider 2 cells with EMFs E1 and E2 and interresistance R and R2 and are connected back to back. That means in the series as shown in the figure A. Artha aita? Nantara, this combination can be replaced with a single cell with the EMF E equivalent and the interresistance R equivalent as shown in the figure B. And you can write this isn't ಬರೀಬೇಕಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ರೈಟ್. 1 minute, ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I is same, you can write here. We know that current remains same in series combination. So this current also same irutte illi. And but here voltage get adds up. Andre the voltage AC, the voltage across terminals AC is equal to voltage across the first this one, that is VAB plus VBC. So we are taking terminal voltage here, not the EMFs. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು VAB ಪ್ಲಸ್ VBC. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ V and C, ಸೊ A and C, that's VAC, must be equal to VAB plus VBC. It's very simple. We know that in case of series combination, current remains same and voltage basically adds up. V is equal to, basically if you want you can take this also as like V1 and V2, and you can say V is equal to V1 plus V2 on. So write notations A, B and B, C ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ once you understood this, it's very simple now. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, this is now what is VAB? So what is VAB? V is nothing but here you can say it's E equivalent. That means nothing but E1. So E1 minus I into R1. So VAB. What is VBC? Is nothing but E2 minus I into R2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು actually you can substitute this in this equation. So now we get VAC. That must be nothing but VAB ಎಷ್ಟು E1 minus I into R1 plus E2 minus I into R2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ so what you can write here is, so VAC is nothing but, so group this E1 plus E2 minus I into R1 plus R2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ this is done, it is over now. See, this is nothing, this V is nothing but VAC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, see this entire this thing is replaced with A and C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು VAC, ಇದು ಕೂಡ VACನೇ ಇರುತ್ತೆ, VAC if you want. So VAC is equal to, comparing equation 1 and equation 2, you can write the statement. ಇಲ್ಲ statement ಬರೀ always. Okay, so comparing equations 1 and 2,
so what do we get? So we get E equivalent is equal to E1 plus E2, and then R equivalent will be equal to R1 plus R. Is nothing but as like series. ಎರಡಿದ್ರೆ E1 plus E2, ಮೂರಿದ್ರೆ E1 plus E2 plus E3 and R1 plus R2 plus R3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ E equivalent is given by this and R equivalent is given by R1 plus R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, and whatever you require, write like this and compare two equations and you get the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಡೂ ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ and also with a lot of derivation, ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ I'll give in the description box. Please go and check. Okay, and thank you so much for watching guys. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye, take care.